Bonjour. Hey. All right, today we're going to make a spaghetti sauce that's really good. Aujourd'hui, on vous prépare une sauce spaghetti. On va vous expliquer les ingrédients. We're going to tell you what the ingredients are, and here we go. These are the ingredients that you're going to need to make this amazing spaghetti sauce. You need some salt. You're going to need some olive oil. You're going to need a couple zucchinis. You're going to need some spices. Now, I use basil. I use bay leaves. Okay, bay leaves. And I have a mixture here that I've created of Italian spices and oregano all mixed in. And I make a lot of stuff, so it's not pot, it's oregano and Italian spices. So I use this on a regular basis, so you're going to need that. You're going to need some crushed tomatoes and you need some chili peppers. I've got some, these are eggplants, but these are Chinese eggplants. And you can use any eggplant that you have. I've got some Italian sausages here. I've got some mushrooms. I've got some peppers. I've got a yellow pepper and a green pepper. I've got some garlic. Garlic is the cure to everything. You want something to taste good? Garlic. And I've got some lean or medium grade hamburger. Parfait. Moi, je vous rappelle donc les ingrédients pour la sauce spaghetti. Vous prenez du sel, moi je vous conseille de prendre du sel de mer, c'est meilleur pour la santé. De l'huile d'olive, 2 courgettes, vous prenez du basilic, nous on a pris du basilic moulu. Vous prenez des feuilles de laurier, c'est super bon. Des tomates en dés, désolé, on ne fait pas de la pub là pour les marques. Des aubergines chinoises, là c'est le fameux chili broyé. Dans cette boîte qu'on vous a montré tantôt, c'est de l'orégano. Des saucisses italiennes, de l'ail, super important, vous prenez tout ça. Vous avez des champignons, 2 poivrons, vous choisissez la couleur, et de la viande hachée. Combien de grammes environ? 400, 500? About a pound. Ça me parle super bien. I'm just joking. Yeah, it's about 500 grams, I believe, right? Ouais, je pense. À peu près 500 grammes. This is also, you said oregano, G, but this is also a mixture de Italienne, épices italiennes. Ok, donc là-dedans, on a de l'orégano et on a des épices italiens. Oui, j'ai fait, parce que je cuisine tellement, que j'ai tout mélangé. Parfait. Et comme tu disais tantôt, c'est pas du pot. Ça, c'est mes piquants forts du Oui, j'en ai parlé. Ok. Parfait. Ok. Well, we did forget to mention that you want to cook with some onions as well, not only garlic. So we have a big onion and a small onion here, and a few shallots that we're going to add to our sauce as well. Oui, comme Jody vous a dit tantôt, on a oublié de vous mentionner qu'il faut des oignons. Donc un gros, un petit, puis des oignons comme ça en brun. Vous en prenez 3. Okay. So now what we've done is we've taken all our vegetables essentially and we cut them up. We've cut them up in little quarter pieces here. Like these are our eggplant. This is our zucchini, our mushrooms, our green pepper, yellow pepper. We've opened our cans. We've browned our hamburger, and what we've done with our Italian sausage here is we're boiling them right now. Once they're boiled for about 5 minutes, we're going to drain it, the water, and then we're going to fry them up a bit, okay, with some olive oil. The ground beef here, what we've done is we've ground the beef and we've drained the fat, the excess fat. And now what we're going to do is we're going to start adding some stuff to this pot here. And I've already put a little bit of pepper in there. I'll let you sum that up, G, before I go on. Bien. Pour résumer, on a coupé les aubergines, on a coupé tous les légumes en morceaux très fins. Aubergines, zucchini, courgettes, les champignons, les poivrons. On a ouvert les cannes. En attendant, on a fait aussi cuire la viande hachée, tout simplement comme ça. Là, les saucisses italiennes, on les fait bouillir et ensuite, on va les faire frire un petit peu pour les faire dorer. La viande, on va passer ça dans la passoire pour enlever le surplus de gras. Ça, je l'ai peut-être déjà dit, mais on a ouvert les 2 boîtes, les 2 cannes de tomates. Et là, on va commencer à préparer la sauce. Donc là, pour le moment, on a mis du poivre. I put a little bit of extra pepper in there, that's it. So what I'm going to do is I'm going to turn on some heat here at maximum. And the first thing I'm going to add, G, is I'm going to add I didn't even show you this here. I have my onions here. I've got my garlic, and I didn't mention this. This is garlic, and I've cut up about 7 cloves of garlic, about that big. And I've got my onion and a half, and I've got my chives here.
And I'm going to add that in. So I'll add that in right now, and I'll let you talk about it before I add it all donc là in. c'est l'assiette où on a coupé les oignons et l'ail. Là vous avez l'ail, là vous avez les oignons normaux et là vous avez les petits oignons en branches. Et on va jeter ça là-dedans. We're going to throw that in, and we'll let that start to cook because that always takes a little bit longer than other things, okay? Donc là on va les faire revenir un petit peu, vous mettez votre feu au maximum. All right. And what I'm going to do over here is I'm going to let this cook for a couple minutes, okay, at high temperature. And I'm going to just throw in some bay leaves right now, okay? Throw in about 3 or 4 bay leaves, okay? Boom, boom, boom. Boom, okay? Bay leaves. Ok, donc là vous allez faire revenir les oignons, comme on vous a dit, vous rajoutez quelques feuilles de laurier, je sais pas, une 4-5 à peu près. Here's my chili peppers. I'm going to add those in right now too. Et du chili broyé que vous ajoutez. Okay, I'm going to add in my Italian spices, and I do this by eye. I take a nice good chunk, boom, like that. Okay? Donc là vous prenez une bonne poignée d'épices italiennes, mélange d'oregano et d'épices italiennes. And if I had to measure that, I would say it would be about 2 tablespoons of Italian and oregano. Parfait. And I'll just put a little pinch of basil in there, ground basil, and I do that by eye as well. Okay? Boom. Bonne pincée de basilic en poudre. Same principle with the salt. Okay? I do that by eye. You could always add more. That's a good starting amount, okay, with salt. Ok, donc là le sel, moi je dirais une bonne cuillère à café de sel. And we'll come back let's come back in about 5 minutes. Once these onions are cooked for about 5 to 10 minutes, okay, we're going to come back and we're going to add in the crushed tomatoes. We're going to add the crushed tomatoes in 5 minutes, G. We're going to add in all the rest of the vegetables after that, okay? Ok, donc là on va laisser revenir les oignons avec toute la petite préparation pour que l'oignon s'imbibe. Oui. Dans 5 à 10 minutes, on va rajouter, environ 5 à 10 minutes, on va rajouter les tomates et on rajoutera tous les légumes qu'on a coupés en petits morceaux. On vous revient. Okay, so what I've done so far, G, is we have all our vegetables here. We let it cook in our 2 cans of tomatoes, okay? And it's pretty cooked right now. I'm going to even let it cook even longer. But at this point, I'm going to add the rest of our hamburger. So go ahead, G, you can... Donc on a rajouté aux oignons tous les légumes, on a rajouté ensuite les tomates qui sont coupées en dés. Là ce qu'on fait maintenant c'est qu'on rajoute la viande hachée à la préparation. Exact. The hamburger that we already drained, okay? So I'll add that in, and the sausage here, I boiled them, okay? And what I did after that, G, is I put them on the side in a plate, I let them cool, okay? I cut them in slices, and then I grilled them a little bit with some olive oil. And I'm going to add those with the olive oil to our sauce. Donc tantôt on vous a montré, on a fait bouillir les saucisses. Une fois qu'elles étaient prêtes, on les a mises sur le comptoir, on les a coupées, vous les coupez sur une planche ou dans une assiette en fines tranches. On les a fait revenir un petit peu, même grillées dans un petit peu d'huile d'olive. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter à la préparation du spaghetti. And I put in the rest of the olive oil that's in there, okay, because that's good. Et vous rajoutez l'huile en surplus qui est dans la casserole avec les saucisses. Exact. And what we're going to do now, G, is we're going to turn off the heat almost to a max. We're going to bring it all the way down to minimum, and we're going to let this sit for a good hour and 45 minutes to 2 hours. Ok. Donc ce qu'on va faire là, comme on vous a montré, on met le feu au minimum et maintenant on va laisser mijoter à peu près 45 minutes à 1 heure. Oh non, à 2 heures, G. Ah pardon, 2 heures. Yeah, 1h45 à 2 heures. Excusez-moi, est-ce que c'est moi qui ai trompé ou c'est toi? Peut-être, je sais pas. Ok. C'est pas grave, c'est peut-être moi. C'est probablement moi, je suis homme. Ouais, puis moi j'ai faim, donc je pense que c'était 45 minutes à 1 heure. C'est ça. Okay, so I'm going to just let this cook now for the next little bit of time. And you can actually leave this covered here like this. You see? Just voilà. With a little bit of boiling, good 2 hours. C'est bon. C'est tout. Bye. Okay, so now the spaghetti sauce has been simmering for about 2 hours. What you want to do now is just boil some noodles and enjoy your spaghetti. Notre sauce à spaghetti est prête. Vous pouvez faire cuire des pâtes au choix. Et après, déguster. Mangez bien. Bye. Bon appétit.